states can be incubated in IIT Guwahati. I also know the IIT Madras, as it is called, which is in Chennai, has taken keen interest in hand-holding IITs themselves, which want specific expertise to come in for support of startups. So there is a lot of integration among IITs which are spread all over the country, each one supporting a particular area of specialization. But never mind, all of them also are integrated so that they can share their experiences. So the third one which I would like to highlight is through the Ministry of Education, Human Resource Development, institutions meaning academia, businesses, industry, and also these research institutes which are in private domain are all converging their interests. Greater synergy is created because of that. And as a result, students are benefiting. So I would strongly recommend young people from Northeast to be in touch with IIT Guwahati with ideas that you want, which can be developed and which can be taken forward. Thank you, ma'am. So the conversation is moving towards startups and incubation, etc. So I would like to ask a couple of people from the startups to ask questions. From startups? Yeah. Good afternoon, ma'am. Myself, Abhijit, I am the co-founder of LW3. It's a deep tech blockchain and post-quantum secured traceability solution provider. We're working on battery Aadhaar and etc. for track and trace. My question to you would be, like early stage startups like us ourselves, for us, access to capital remains a challenge, especially in the Northeast region. So can we expect some for collaborative financing mechanisms between the center and the state for support in the realm of financing to startups, especially in Assam? Yeah. The center's fund is certainly available, and I'm sure you will be able to access it. If not, you can contact any one of the departments, the DPIT, or even the IIT Guwahati itself, to put you to those people who are very good in advising on financing for early stage and also startups like you all. If not, you're welcome to send an email to me. I will be able to link you up with people who can handhold you in this process. Thank you, ma'am. Normally, when we announce funds for startup or such R&D related or for furthering the government's policy, center does it on its own. States are welcome to join. I'm sure Assam has its own plans, but on a collaborative mode becomes a lot more time consuming. So we are doing it on our own, but monies are available for everybody. In case access is becoming difficult for you, I'm quite willing to bridge the gap. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Anyone else from startups? Yeah. Honorable Minister, my name is Ansuman Goswami. I am the CEO and founder of Any Crafters. We do food processing. So my question is, are there any plans to enhance the financial and digital infrastructure to foster a more vibrant entrepreneurial ecosystem in Assam? Extending digital infrastructure for entrepreneurs in Assam. Yeah. I would have thought it's all available out there. How does one extend digital facility? You access it, it's available for you also. For instance, the ONDC, the Open Network for Digital Commerce, is something available for anyone to log on. If there is a need for greater information sharing as to how you can cross that threshold, I'll happily receive you can send it to the Chief Secretary. I'll take your contact, I'll enable it for you. But digital infrastructure in India today is created with such an intention that any common man can access and use it for themselves. But if there is a difficulty, I'm ready to help. Give me your details. Thank you. Thank you, ma'am. So we'll move to some senior entrepreneurs who have been doing business and perhaps these kind of developments would have seen as both opportunities and challenges.
So from senior entrepreneurs from Assam. Namaskar, ma'am. I am Bajrang Lohia and represent Federation of Industries of Northeastern Region, FINER. Ma'am, we are really grateful for the Unnati scheme which has been announced for Northeast. The industrial climate in Assam particularly is doing great now, and a lot of industries are now interested to invest in Assam, especially after the Advantage Assam 2.0. Ma'am, my question is, the last date for the registration under Unnati is 31st March 2026. As new industries are willing to come and we have ensuing elections also in Assam, it's a request that the last date for the registration may be extended so that more and more industries can take benefit of this scheme. And another, ma'am, before this Unnati scheme, the NEEDS scheme was there, which expired on 31st March 2022. And this Unnati scheme has been effective from 9th March 2024. So the industries which has come in this gap period are not getting the incentives for this Unnati scheme, and they are at a disadvantageous position. So it's a request that those industries which has come up in this period may be covered under the Unnati scheme. Thank you, ma'am. Thank you. So it's noted. So second, any other one? Any question? Yeah. Ma'am, I am Abhijit Barua, Managing Director of a company named Premier Cryogenics Limited. Do you want to Keep it phone close bit to your mouth. Keep it close. horizontal? Yeah. So, we are in the manufacturing of nitrogen, which is a very critical input for the semiconductor industry. And we were very keen, and we approached Tata's for the giving us the chance to build the nitrogen plant that is coming up within this premises. So what has panned out is very interesting. They evaluated us and they say that we are satisfied with your credentials, but we still feel that you have not come up to the level where you can take the responsibility of building a nitrogen plant, which is like 24/7 must be available. So what they did was they gave the order to the world's leading company, but they ensured, they said that you must take this local company with you, and you have to subcontract at least 30 to 40% of the work to this local company. And they have done that. And we are really proud and happy that we have got the support from the Tatas, from the government. And it is not only helping us build a part of the plant that is coming up in this premises, but is giving us the confidence and the credentials to go out of Assam, out of the Northeast, to go anywhere in the country and pitch for building nitrogen plants to all the semiconductor plants that are coming up in India. Thank you, ma'am. This is just to inform you as well as all the participants here that there are plenty of opportunities, and the way the Tatas are promoting local talent, local industries is really amazing. Thank you. I hope this message is available for all the youth of Assam. If you together as a small group can approach and look at possibilities that you can do things. But for standards, of course, peg yourself very high. Don't compromise. Opportunities are immense. If one large industry comes, around it so many other peripheral industries. Earlier days they used to say the mother unit and then all the ancillary units. Those jargons have gone. But the idea remains the same. There is one unit but which can support several other, and therefore instead of being a job seeker, if you are an entrepreneur and you are able to give more people jobs and in the process also become somebody who contributes to the GDP directly, it's a big thing. As it is, I see through this unit, Assam probably will be the driver of the engine for Vikasit Bharat. This one unit, and also the way in which it is building an ecosystem, and in a way it is supporting the local entrepreneurship, not just supporting with small orders, but giving them the technology and the expectations and the standards to which you have to rise and meet.
That is the way in which entrepreneurship can be built in order that your dignity and your way in which you can handle this whole thing is all with a lot of confidence and self-respect. I think Assam has a golden moment. Youth in Assam should really come out now and take the little risk of not being comforted by a job which pays you a salary, but the risk of doing business on your own. But today you have the right kind of people to handhold you. Come out, contribute to the national Vikasit Bharat dreams. Thank you, ma'am. Actually, we are running short of time, so we will take last question, ma'am, and after that we can close the thing. Anyone? Yeah. Yes, ma'am. Thanks for your good word first. My name is Partha Pratim Pathak. I'm the president of Laghu Udyog Bharati Purvottar. Ma'am, I have got a small question and a small suggestion. The question is that can we expect Finance Ministry to consider a special package for MSMEs in Northeast who adopts green technologies for modernization? And the second part is that আৰু এনেধৰণে এতিয়া ষ্টাৰ্টআপৰ বা উদ্যোগীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাগিৰোডত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ উপস্থিত হৈছে আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁ আহিছে অসমলৈ আৰু আজি বিয়লি তেওঁ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব আৰু জাগিৰোডত এনেধৰণে ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে তাৰ স্থানীয় যিসকল উদ্যোক্তা আছে আৰু ষ্টাৰ্টআপৰ এইসকল লোকৰ সৈতে তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিছে উদ্যোগীৰ সৈতে মত বিনিময় কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু জাগিৰোডৰ কাৰ্যসূচী সামৰি সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'বহি কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ সন্ধিয়া গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব নৱনিৰ্মিত জাহাজ টাৰ্মিনেল লগতে মুকলি কৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট প্ৰকল্পৰ উদ্যান আৰু কাইলৈ গহপুৰলৈ তেওঁ যাব গহপুৰত শ্বহীদ কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু পৰিদৰ্শন কৰিব ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা carrying within its waves the stories, the spirit and the soul of Assam. It's not just a river, it is life itself. And now, at the heart of this river city, Guwahati, a new chapter begins. An all-weather gateway that bridges tradition with tomorrow. Gateway of Guwahati Terminal and Jetty. With world-class facilities to support seamless passenger experience, it's more than just infrastructure. It's a movement for connectivity, a movement for green mobility, a movement for efficiency. Inspired by the Honorable Prime Minister's Maritime India Vision 2030 to transform India's waterways into dynamic engines of growth. The Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, carries this vision forward with steadfast resolve. ৰৌৰবিনালেৰ পাইৰেচি কৰা নামিছে একাংশ অসাধু চক্ৰ এটা ৱেবছাইটত আপলোড কৰিলে সম্পূৰ্ণ ছবিখন ৱেবছাইটটোৰ পৰা বহুতে ডাউনলোড কৰিছে এখন ছবি জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম সিনেমাক লৈ একাংশৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ডক লৈ সৰ্বত্ৰে গৰিহণা মই পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰৌৰবিনালেৰ পাইৰেচি কৰাত নামিছে অসাধু চক্ৰ এটা ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ ছবিখন ৱেবছাইটটোৰ পৰা বহুতে ডাউনলোড কৰিছে ছবিখন জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম সিনেমাক লৈ একাংশৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বত্ৰে গৰিহণা আৰু বিভিন্নজনে এই কথা এই কাণ্ড সমালোচনা কৰিছে আমি দেখুৱাইছো এটা ৱেবছাইটৰ পৰা ৰৌৰবিনালে ছবিখন ইতিমধ্যেই আপলোড কৰা হৈছে আৰু ডাউনলোড কৰিছে ছবিখন বহুতে এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যেই ইয়াক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে কিন্তু একাংশ অসাধু চক্ৰ এনেধৰণৰ জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবিখনৰ পাইৰেচি কৰাক লৈ এতিয়া বহুতে সমালোচনা কৰিছে চীন ভাৰতৰ সীমা বিবাদলৈ মন্তব্য প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাক ইতিবাচক আখ্যা ৰাজনাথ সিঙৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাটো নিবিচাৰে চীনেও আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সীমা বিবাদ সমাধানৰ বাবে উৎসুক হৈ পৰিছে চীন নিউজ 18ৰ সাক্ষাৎকাৰত চীন ভাৰতৰ সীমা বিবাদক লৈ মন্তব্য আগবঢ়ালে ৰাজনাথ সিঙে चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव तो जरूर कम हुआ है मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है
तो क्या ये हर डिस्कशन भी हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन भी हो गया है, ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा कि इधर चाइना का भी एक स्टेटमेंट था, चाइना ने भी कहा कि भारत के साथ जो एलएसी पर जो थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी उसको भी सामान्य करना चाहते हैं। और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत हुई है। जब मैं अभी आज जो ADMM प्लस की मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं गया था तो वहां अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि साहब हम तो अभी चाहते हैं कि बल्कि एलएसी के ऊपर मिलिट्री टू मिलिट्री भी लगातार यह बातचीत चलती रहे ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैदा न होने पाए। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, मतलब चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कहा है उन्होंने कहा है और हमने उस पर सहमति भी व्यक्त की है। और फले महिला विश्वकाप जार पिछते बोकाखाटर स्वगृहत उपस्थित हुआ उमा छेत्रीक जनाले उष्म आदरणी। गोलाघाट जिला प्रशासনৰ तरफৰ পৰা जिला आयुक्त पुलक महন্ত আৰু आरक्षी अधीक्षक राजेन सिंह उपस्थित হৈ राज्य सरकाৰৰ तरफৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনায় উমা छेत्रीক। बोकाखाट समजिला प्रशासনৰ লগতে बोकाखाटर विभिन्न दल संगठनेও उष्म आदरणी जनाয়। उल्लेखযোগ্য যে অসমত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত উমা छेत्रीক বিমানবন্দৰতে চৰকাৰে আদৰণি নজনোৱাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ দুজন বিষয়ববী আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দলে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ জনাইছিল আদৰণি। উমা छेत्रीৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটো আমি প্ৰথমৰ পৰাই সাক্ষী আছিলোঁ। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ মই দুটা টাৰ্ম উপসভাপতি দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ জিলাখনৰ এই উমা छेत्रीক প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলি থকা দিনৰ পৰা উমা छेत्रीক দেখা পাইছোঁ। গতিকে আজি উমা কাষত ভাৰতীয় দলৰ চেম্পিয়ন দলৰ সদস্য হৈ ইয়ালৈ ঘূৰি আহিছে। ইয়াতকৈ আনন্দ আমাৰ একো থাকিব নোৱাৰে। আমি ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে আমাৰ সপোনবিলাক আমি যিবিলাক সপোন লৈ ঘূৰি থাকোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি এটা ভাল জেগালৈ আগবঢ়াই দিব লাগে, পৰিৱেশ এটা দিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত উমাই দেখুৱালে কৰি নিজৰ একাগ্ৰতা আৰু নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ পৰা ওলাই গৈ চাইকেলখন লৈ প্ৰেক্টিছ কৰি বোকাখাট ফিল্ডত ইণ্ডিয়া খেলি বিশ্বকাপত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিশ্বকাপৰ বিজয়ী দলৰ সদস্য হ'ল। গতিকে উমাক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ। অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাল খবৰ। উমা আমাৰ অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয়। আজি আমি গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন, SSP মহোদয়, ক্ৰীড়া বিভাগ, ACA, সমজিলা প্ৰশাসন, সমূহ গোলাঘাটবাসী, বোকাটবাসী, ৰাইজ সকলো সংগঠন হৈ পেলাই আজি আমি আমাৰ মৰমৰ আমাৰ আইকনগৰাকীক আমি য'ত সামান্য গামোচা শৰাই এখন দি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ উমাই আৰু আগলৈ যাওক। উমাৰ অৰ্ধব্যৱসায় আমাৰ বোকাখাটবাসী হওক, গোলাঘাট জিলা হওক, অসমৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ ছোৱালী। তেওঁকতো সুৰক্ষা আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে দিব, আমাৰ মানুহেই দিব। আমি এতিয়ালৈকে উমাৰ কাৰণে যিটো পুলিচৰ যিটো নিৰাপত্তা কৰে সেইটো আমি এতিয়ালৈকে দিব লাগে বুলি ভবা নাই, কাৰণ তেওঁ সকলোৱে ভাল পায়। যদি কেতিয়াবা যদি দিব লগা হয় আমি এইটো আমাৰ যিটো প্ৰপাৰ প্ৰচিডিউৰ আছে সেইমতে আমি কৰিম না, আমি দিম। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। তাই আমাৰ মানে আপোনালোকে দেখিছে যে বেলেগ বেলেগ ডাঙৰ ডাঙৰ আহি থাকোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰবিলাক চিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ মানে পুলিচ চিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ আছে। চিকিউৰিটিটো জাষ্ট এ কনচেপ্ট।